হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের বিষয় ক্যাপিটাল কার্সিভ লেটার উইথ স্ট্রোকস। তো প্রথমে দেখে নাও কোন কোন স্ট্রোকস থেকে কোন কোন লেটার হয়। চলো শুরু করি। এই স্ট্রোকটা থেকে আমরা কি কি লেটার লিখতে পারবো? ফার্স্ট আমরা এ লিখতে পারি, এরপর আমরা বি লিখতে পারি। ফার্স্ট এইভাবে দাদুর লাঠির মতো বাঁকাবো, এরপর আমরা এটা এফ লিখলাম। সেকেন্ড এবার এইটা অভ্যাস করব, হালকা মাখিয়ে এখান থেকে আমরা ডি লিখতে পারি, এল লিখতে পারি। এই স্ট্রোকটা শেখার পরে আমরা সি ই লিখতে পারি এই স্ট্রোকস থেকে। ফোর্থ এই স্ট্রোকটা শেখার পরে আমরা ডাব্লিউ লিখতে পারি, ভি লিখতে পারি। এরপর আমি পুরো ক্যাপিটাল লেটারের এ থেকে জেড লিখে দেখাচ্ছি। G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। এ থেকে জেড পর্যন্ত কার্সিভ ক্যাপিটাল লেটারগুলো আমি লিখে দেখালাম। এই স্ট্রোকসগুলো প্র্যাকটিস করাবেন বাচ্চাদের, তারপরে এই লেটারগুলো লেখা শেখাবেন একইভাবে এইগুলো। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত ভিডিওটা। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট
এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।